السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا عن definition paragraphs, appositives and adjective clauses. So, people who are interested in your culture may ask you to explain a word that they have heard but don't understand, such as Spanish, machismo, or Germany, Gemma Lockett Kid, or uninteresting customs or practice such as Casual Friday or St. Patrick's Day in the United States, open festivals in Japan, Holi Festival in India, quinceañera parties in Spanish influenced cultures. Tests of general writing ability sometimes ask you to define abstract terms such as love, friendship, courage, or happiness. Tests in college classes may contain questions such as these. For here, law enforcement, what are Miranda rights? Landscape design, what are organic soil amendments and how do they improve soil? U.S. history, what was the Underground Railroad? Health science, what is the RH factor and why is it important to pregnant women and their babies? شنو اللي نفهمه من هذا كل الكلام؟ في بعض الأحيان عندنا مثل طقوس أو أعياد في بلدان معينة، أيام خاصة، احتفالات أو كلمات حتى نقول abstract word beautiful مثل courage. هاي الكلمات شلون راح نقدر نوصفها بالكتابة الأكاديمية مالتنا؟ هنا راح نستخدم موديل وبعدين راح نشرح شلون راح نستخدمهم باستخدام الoppositives. These kind of questions ask you to define or explain something. يعني مثل اجتنا انه اشرح لنا الكورج او اشرح عن اللوف او البيوتي. انت لما راح تشرح راح تستخدم مو فقط كلمة love، راح تستخدم كلمات تعرف اللوف. فهاي الكلمات احنا نسميها oppositives اللي هي راح نشرحها بالسلايدات الجاية. لما نشرح مثل love راح تشرح مثل كل التعاريف اللي تعرفها عن اللوف لكن في كتابتنا الأكاديمية. فمثلا these kinds of questions ask you to define or explain something. For our purposes we will simply call them definition paragraphs. فهنا عندنا راح نستخدم definitions paragraphs. يعني شلون احنا قبل فترة خذينا descriptive يعني نعطي وصف الشيء، لكن هنا راح يكون الباراجراف مالتنا عبارة عن تعاريف الشيء، مثل تعاريف المصطلح، مثل مصطلح قد يكون غريب على غير بلد أو قد يكون مصطلح مجرد يعني مثل إنه غير ملموس، يعني مثل love أو beauty يعني هو شعوري أو غير ملموس يعني ما موجود. فذول كلهم اللي يكونون غريبين مثل أو إنه ما تستوعبهم ثقافة ثانية نخليهم أو ندرسهم بالديفينيشن باراجرافز. فهنا عندنا the underground railroad. طبعا هنا بصورة عامة هو يتكلم عن سكك حديدية كانت تحت الأرض، يعني تعتبر شبكة من الطرق السرية تحت البيوت. فكان الأفارقة القدماء الأمريكيين يعني اللي مستعبدينهم ذاك الوقت يهربون منها، مثل يهربون كندا مثل أو غير دول أو غير أماكن عن طريقها. فهنا يشرح لنا عنها the underground railroad. The underground railroad was a secret system that helped slaves escape
from slavery in the United States during the mid 80,000s. It was not a real railroad. Rather, it was a loosely organized chain of people and safe houses that stretched from the slave states of the South to the free states of the North and Canada. The escapists traveled mostly on foot at night and hid during the day. Free blacks and some whites helped the escapes, giving them food, clothing, places to hide, and directions to the next safe house. Indeed, the Underground Railroad was a remarkable system that helped thousands of slaves find safety and freedom. هنا شرح لنا إذا لاحظنا أنت تعاريف كلها على شنو Underground Railroad. انطانا يعني إذا لاحظنا في الباراجراف هو يعرف لنا عن التوبيك sentence، يعني غير باراجرافز احنا نشوف شرح واكزامبلز، لكننا كان شرحه فقط متعلق في Underground Railroad. هنا أيضا يعرف لنا أو راح نتكلم عن abstract idea هي courage. Courage is the quality of being brave when you are facing something that is dangerous or that you fear. For example, a soldier who goes into battle shows courage. A paramedic who grails into the collapsed building to help an injured person also shows courage. However, you don't have to be a soldier or a paramedic to be courageous. You can display courage in everyday situations too. For instance, a shy person who is afraid of speaking in public shows courage when he or she gives a speech at school or at work. A teenager who resists peer pressure to smoke, drink, or try a drug shows courage. To give another example, my friend Angela, who is terrified of flying, recently took her first airplane flight. As she walked into the plane, she was trembling with fear, but she didn't give in to her fright. To me, Angela entering that airplane was as brave as a soldier entering battle. فهنا إذا لاحظنا يشرح لنا الشجاعة، فيعرف يعني أنت تعاريف وأنت examples عن هذه التعاريف، فهاي ندعوها definition paragraphs. فهنا عندنا راح question on the models. In each model paragraph identify the three parts of the topic sentence. إذا لاحظنا كل topic sentence بهاي الباراجراف كانت طويلة، وكل وحدة من عندها 3 parts. التوبيك سنتنس اللي موجودة في الديفينيشن باراجراف راح يكون البارت الأول مالتها توبيك، والبارت الثاني كاتيجوري أو جروب، يعني أما يكون تصنيف أو جزء من مجموعة، و distinguishing characteristic وأيضا تمييز الخصائص مالتهم. read the information and chart below first. راح نحل السؤال الأول. فعندنا paragraph 1
الباراجراف الأول اللي كانت فيه التوبيك هي underground railroad، يعني هذه التوبيك راح تكون the underground railroad، هاي الجزء الأول مع topic sentence. فمثلا يجيكم سؤال انطوني أجزاء التوبيك sentence، راح تقول لي أول شي topic اللي هي منها the underground railroad. الجزء الثاني category or group secret system، يعني كانت من ضمن تصنيف الأشياء الأنظمة السرية. a secret system was a secret system، هذا التعريف الأول لها أو الجزء الأول. that يجي بعد الجزء الأول هو اللي نسميه distinguishing characteristic، اللي هو يقول that helped slaves escape from slavery in the United States during the mid-1800s. فهنا عندنا هذا الجزء الثالث منعتها يبدأ من ذات إلى النقطة. فهاي topic sentence اللي موجودة في definition paragraph تتقسم إلى 3 أقسام: topic عندنا هنا، وبعدين category or group، وفي الأخير distinguishing characteristic. بالنسبة للباراجراف 2 التوبيك كانت التوبيك sentence من هنا لحد فير. الجزء الأول من topic sentence هو courage، والجزء الثاني group or category equality، ذا هنا courage is the quality، هنا هي الجزء الثاني مالتها. والجزء الثالث هو characteristic or distinguishing characteristic of being brave when you are facing something that is dangerous or that you fear. هذا بالنسبة للسؤال الأول جاوبنا. السؤال الثاني which paragraph uses examples in the supporting sentences. supporting sentences اللي هم يجون ذول كلهم اللي بعد التوبيك sentence، ذولي كلهم for example نشوفهم بعد التوبيك sentence. فكان واضح عندنا paragraph 2 هو اللي استخدم examples، يعني نشوف الأول كان يشرح ينطي حقائق وفاكس، لكن هنا انطانا examples مثل كذا examples مثل عن أنجيلا عن السولجرز، فنقول paragraph 2 هو اللي استخدم examples. السؤال الثالث which paragraph uses facts to answer who, what, where, why, when and who questions. طبعا احنا لاحظنا paragraph 1 uses facts to answer who, what, where, when and how questions. هنا يعني على الوقت ومن اللي ساعدهم ومن وبأي وقت والمانر هاو question، يعني الطريقة اللي صار فيها شلون اختفوا. فهاي اللي طت الأجوبة الفاكت questions أو fact answers. One way to write the topic sentence of definition paragraphs is to give 3 pieces of information. عندنا طريقة حتى نكتب، تختلف طبعا عن descriptive paragraph وال narrative paragraph وهكذا أنواع الباراجراف. هنا لازم نسويها 3 pieces. فعندنا الجزء الأول the word or thing you will define or explain the topic، يعني مثل ما لاحظنا هنا كان كلمة التوبيك courage خلينا بالتوبيك sentence courage. أول شي لازم نخلي الجزء اللي احنا راح نعرفه، يعني موضوع الباراجراف أو الإيسي. الجزء الثاني راح يكون the large category or group to which the word or thing belongs. يعني مثل quality، يعني شفنا هنا equality هي يعني شلون جزء من يعني هي equality هي جزء أو category تنتمي إلها الcourage. okay. مثلا عندنا هنا إذا لاحظنا railway ينتمي إلى مثل cigarette system، فهنا يكون الجزء الثاني هو نكتب الجروب أو الكاتيجوري اللي ينتمي إلها هذا الموضوع مالتنا، يعني التوبيك ينتمي لهذا الكاتيجوري أو التوبيك ينتمي لهذا الجروب. وفي الأخير التوبيك sentence آخر جزء بيها لازم يكون the distinguishing characteristic that make it different from other members of the category.
طبعا لازم نوضح انه شنو اللي يميزها عن الاخرين. يعني مثلا قد تكون هواي كواليتي عندنا courage او غير الصفات is the quality، لكن شنو اللي راح يخليها متميزة اكثر؟ راح نعطي توضيح اكثر بالdistinguishing characteristic، فهذا اللي يوضحها اكثر. فعندنا هنا امثلة. الموضوع أو التوبك قد يكون شخص، concept، term يعني مصطلح، فهنا نكون term، person or concept. مثلا عندنا the underground railroad was، هاي التوبك. category or group يكون a secret system، وهنا distinguishing characteristic اللي هي that helped slaves escape from the south to freedom in the north during the mid-18th. yes 80,000. فهنا عندنا ال distinguishing characteristic شرح لنا شنو هذا السيكريت سيستم، اللي هو أصلا شنو ينتمي إلى السيكريت سيستم للأندرجراوند railroad. courage is هنا category هي أصلا concept، هنا أو term. category or group هي تنتمي ل category of the quality، وبعدين distinguishing characteristic of being brave when you are facing something that is dangerous or that you fear. هنا أيضا عندنا term person or concept. هنا عندنا term casual Friday refers، هنا عندنا هو يوم مميز يعني، فهنا المن ينتمي the costume يعني الأزياء مالتها اللي تلبس فيها، و of office workers wearing casual clothes to work on Fridays. فهنا distinguishing characteristic هذا التوضيح اللي أكثر عليها. In the supporting sentences طبعا بعدنا بالdefinition paragraph. لما نكتب definition paragraph supporting sentence راح شو تكون add details that explain the topic more completely. على الرغم احنا انطينا معلومات في التوبك sentence كنا نعتبرها more يعني general او انه مطولة، لكن في definition paragraph نحتاجها. بغير paragraph قد تكون topic sentence أفضل أن تكون أقصر، لكننا نحتاجها لأن عندنا definition paragraph لازم تتكون من 3 أجزاء: topic, category or group and distinguishing characteristic. في supporting sentence ما نتوقف للtopic sentence، لا راح نعطي بعد أمثلة، يعني نعطي بعد توضيحات أكثر على الtopic مالتنا. The supporting sentences may give additional facts telling how, what, there, when, how or why, an explanation of a process, examples or a description. ذول كلهم راح نعطيهم بالsupporting sentences لما نكتب a definition paragraph. In the concluding sentence you may tell why the topic is important, interesting or unique. أيضا بالconcluding sentence راح شي يكون مالتنا concluding sentence مو إعادة صياغة أو إنه ملخص، لا راح نقول ليش هذا الموضوع مهم، شنو اللي استفادينا، مثل شنو اللي كان مهم مثل هنا في الكورج، مثل هنا شنو اللي كان مهم، على افتراض إنه أيضا هنا شنو اللي كان مهم في الأندرجراوند ريل بورد. أوكي، فكل وحدة راح تنطي إنه ليش هي كانت important أو interesting أو unique. فعندنا هنا complete each topic sentence for a definition paragraph with هنا عندنا 1 category or group and 2 distinguishing characteristic اللي هي هنا use a dictionary if necessary. هنا راح نكتب في البداية category 1 وبعدين 2 distinguishing characteristic. ممكن أي واحد ينطي تعريفه الخاص طبعا عن الجمل، يعني مو ملزم، هي أصلا يعني تقدر أيضا تستخدم الديكشنري، لكن هنا مثلا عندي التوبك مالتي الديكشنري adaptator sorry. فهنا راح نستخدم الديكشنري، أو إنه إذا عندك معلومات تقدر إنه توضحها.
فعندنا the first one, a dictator is a rule, okay, is a rule who has all the power in the country. okay. فهنا عطينا category هي rule أو الجروب اللي ينتمي إلها الدكتاتور. بعدين عطينا distinguishing characteristic. عندنا an optimist يعني concept، يعني شو نقول مثل البيوتي التفاؤل is person هنا category. فهنا هو شخص على الرغم هي صفة لكن الناس استخدمناه كشخص. فعندنا هنا optimist هي noun متفائل، لكن عندنا optimistic هي adjective، optimistic adjective و optimist هي noun. ف an optimist is a person يعني هنا هو شخص، لكن إذا كان an optimistic راح نقول هي quality الصفة. فهنا شوي ننتبه إذا عندنا مثل adjective أو noun اللي نريد نعرفه. Who thinks the best possible thing will happen. A good friend هنا يعني noun شخص is someone يعني ينتمي للأشخاص الكاتيجوري. مثل هنا ما نقول quality لا category of persons is someone who you know well and like. An ideal spouse is a woman man يعني إما يكون زوج أو زوجة، شخص يعني إنسان أو إنسانة female or male who is unselfish and caring. Chess is a game يعني category مالتها هي game that requires concentration. فهنا عندنا هنا topic، أردنا نسوي topic sentence عن هذا الموضوع، فكانت فيها 3 أجزاء topic category or group and then a distinguishing characteristic. Oppositives and adjective clauses راح نشرح أكثر عنها، لكن في البداية نقرأ عندنا الباراجراف. فهنا عندنا holidays with pagan origins. Many cultures have holidays that have pagan origins. فهنا عندنا ذكرنا pagan origins وكانت الكاتيجوري holiday. many culture هنا راح تكون التوبيك sentence، هنا استخدمنا pagan origins. Nowruz Iranian New Year which begins on the first day of spring is one of these. Iranians celebrate the pushing of the old year with bonfire and the entrance of the new year with special foods. On the special table, they display 7 foods with names that start with the letters S in Farsi, the language of Iran. The 7 foods represent life, health, wealth, abundance, love, patience, and purity. Other objects representing a good year are put on the table. A good year are put on the table: a mirror, candles, eggs, and a goldfish. Another example of a holiday with pagan origins in Halloween, which is celebrated in the United States on October 31. On Halloween night, children dress up in the costumes and go from house to house to get candy. The children dress up as witches, ghosts, black cats, princesses, cowboy, Spider-Man, Wonder Woman, or a favorite animal. People also grave frightened face on pumpkins
and put candles inside them at night. All these customs started hundreds of years ago in Ireland and England. Their people celebrated the end of the farming season by lighting bonfires, large outdoor fires, to keep away bad spirits that may appear in the night. The ancient Irish and English people also dressed up as ghosts to frighten away bad spirits. From these examples, we can see that many holidays are not holy days at all. Rather, they developed from pagan celebrations. فهنا راح نشوف شنو اللي مطلوب عندنا بالموديل هذا. راح نستخدمه حتى نشرح الأوبوزيتيفز، لكن في البداية راح نعطي شروحات حتى نشرح أو نعرف شنو معنى أوبوزيتيفز. Oppositives are nouns or noun phrases that rename a preceding noun or noun phrase. يعني بما معنى إنه إحنا مثلا عندنا كلمة مثل قبل شوي عندنا courage، ردنا نعرفها بكلمات ثانية، نعطي تعاريف إلها. هي كلمة تعرف الكلمة اللي قبلها أو اللي بعدها، أو يعني اللي إذا ذكرناها قبلها أو بعدها راح نشوف الرول أوف كوما ونفهمها أكثر. لكن في البداية فقط نقول هي كلمة أو عبارة تكون rename، يعني تعيد التسمية أو تعيد صياغة الكلمة اللي بعدها أو قبلها. They set up a special table on which they display 7 foods with names beginning with the letter S in Farsi, the language of Iranian. فهنا عندنا الأوبوزيتيف هي language of Iranian. عرفت منه preceding one اللي هي فارسي. شنو اللي عرفتها؟ فارسي. preceding noun اللي هو فارسي، والأوبوزيتيفز هي the language of Iranian. Their people celebrated the end of the farming season by lighting bonfires, large outdoor fires, to keep away bad spirits who may appear in the night. شنو الأوبوزيتيف؟ هي large outdoor fires. عرفت من ال preceding noun اللي هو lighting bonfire أو lighting bonfire هي اللي عرفتها oppositive، اللي هي large outdoor fire. okay. فهنا عندنا اللي هم بالبولد هم الoppositive أو الoppositives هنا، والكلمة اللي هي نقول preceding noun اللي هي مثلا عندنا هنا فارسي وهنا bonfire. فعندنا هنا نشرحهم. In sentence 1, Farsi and the language of Iranian are the same thing. يعني هاي وهاي نفس المعنى. إذا خلينا فقط in language of Iran أو in Farsi اثنينهم يعطون نفس المعنى. In the sentence 2, bonfire and large outdoor fire are the same thing. إذا خلينا lighting large outdoor fires أو bonfires أيضا اثنينهم يعطون نفس المعنى. أي وحدة من عندهم إذا حذفناها بتصير مشكلة. The language of Iran and large door fire are oppositives. Oppositives are very useful in writing definitions because they give the reader more information about your topic concisely without a lot of extra words. يعني ما نطه هواي كلمات، إنه فقط 3 كلمات أو كلمتين كلش كافي. فعندنا هنا fudge, a delicious chocolate candy, was invented as a result of a cooking mistake. فممكن نقول fudge was
نقدر نقول fudge أو نقدر نقول a delicious chocolate candy. اثنينهم يعطون نفس المعنى. فهنا عندنا appositives can be necessary information or extra information، يعني أما تكون معلومات مهمة وممكن تكون معلومات مبالغة، يعني هواي عندنا معلومات إكسترا لكن ممكن إنه ما نعتمد عليها. Consider this sentence. فعندنا my friend Tim got married last week. In this sentence Tim is an appositive because Tim and my friend are the same person. Tim is a necessary appositive because it is necessary to identify which friend got married. If you omit the word Tim, you don't know which friend got married. Now consider this sentence. Tim, my friend, got married last week. في الجملة الأولى my friend Tim، هنا أنا عندي في الجملة الأولى قد يكون عندي أكثر من صديق، فهنا إذا عندي أكثر من صديق ما أقدر أخلي فارزة، لأن ما أقدر أمحي Tim، لأن ما معروف أنه أي صديق هو اللي جاي يتزوج. لكن في الجملة الثانية Tim my friend، هنا في الجملة إذا خليت فارزات يعني هو صديق الوحيد، ما عندي غير صديق اسمه Tim got married last week. فهنا عندي فقط عندي صديق واحد اللي هو اسمه Tim، هذا الفرق بيناتهم. my friend Tim got married إنه أنا عندي أكثر من صديق، مثلا من أقول my friend got married last week ما ينعرف من الصديق اللي اتزوج الأسبوع الفات. لكن لما نقول Tim my friend يا إما أستخدم Tim أو my friend هم نفسهم يعطون نفس المعنى، لأن أنا عندي فقط Tim واحد صديق، فيما أقول Tim أو أقول my friend فالكل يعرف إنه عندي صديق واحد فيعرفون إنه هو Tim got married last week. فهنا أخلي الكون، فهذا الفرق بينهم. إذا إجانا مثلا هذول الجملتين شنو الفرق بيناتهم؟ هنا I have the only one friend my Tim، وهنا أنا عندي a lot of friends، يعني عندي هنا أصدقاء هواية، فما أقدر ما أذكر اسم Tim. فهنا Tim هو نعتبره necessary appositive، هنا نعتبر Tim necessary appositive لأنه عندي أكثر من صديق، لكن هنا نعتبره extra information. فهنا عندنا in this sentence يعني الجملة السابقة the appositive is my friend. It is extra information because the name Tim already identifies the person who got married. If we omit my friend we still know who got married. يعني هنا إنه my friend هي الابسيتيف، تكون necessary لو extra هي extra، يعني أنا أقدر أعرف من اللي يتزوج هو Tim. فهنا عندنا the fact that he is the writer's friend is not necessary to identify him. It is merely extra information، يعني فقط كلمات، يعني إنه يقول merely extra information فقط معلومات زايدة. إنه إحنا المفروض مثل ككاتب يكتب Tim got married مثل last week لأنه هو صديق الكاتب فكتب my friend، فممكن إنه نحذف my friend أو بقية فهي تعتبر extra information. لكن في الجملة الأولى ما نقدر نحذفها لأن ما نعرف أي صديق عندك واللي هو زوج. If there is only one of an item it is unnecessary to identify it further. So appositives of one of a kind item are always extra information. For example, Earth has only one moon. So any appositives of the moon is a sentence would be extra information. فإحنا مثل ما نعرف إنه الأرض إلها قمر واحد، فأي معلومات ثانية راح تعرف المون إحنا راح نعرفها extra information. ما دام إحنا نعرف إنه الأرض هي إلها قمر واحد، أي معلومات أخرى ما راح نعتبرها necessary information، لا نعتبرها extra information.
Similarly, adjectives such as tallest, strongest, oldest, and most interesting automatically makes the following noun one of a kind. أيضا نستخدم كلمات مثل ذولي. مثلا عندنا the moon, Earth's only natural satellite, orbits Earth about once a month. The highest mountain in North America, Mountain McKinley, is in Alaska. فهنا عندنا the opposite Mountain McKinley is extra information because it follows the highest and there can be only one highest. لأنه إحنا نعرف أنه فقط موجود أعلى جبل بأمريكا الشمالية، فتعتبر Mount McKinley هي extra information. ممكن نقول فقط the highest mountain in North America is in Alaska. هاي نقدر انه هاي نعتبرها extra information، معلومات زائدة، لكن هل هي necessary؟ لا. فمثلا عندنا the moon، نعرف انه القمر واحد للأرض، فما نقول مثلا the moon orbits Earth about once a month، فهاي ايضا هنا تعتبر extra information، لأن ما عندنا مثل أكثر من قمر ونذكرهم مع يعني أو نعتبرهم necessary information، لا، عندنا فقط قمر واحد. فإذا عندنا قمر واحد المعلومات أو إذا شيء واحد مميز أو صديق واحد، المعلومات اللي معه راح تكون extra information. لكن إذا عندنا مجموعة أقمار وجاي نحكي بيهم أو مجموعة جبال وجاي نحكي بيهم، لا، المعلومة اللي تكون هنا necessary information. I have 3 sons. My son Carlos looks like me. انتبه هنا شوية. looks هي المين verb، الفعل الرئيسي، و like هنا تعتبر preposition، مو فعل، like هنا preposition، يعني تعتبر مثل حرف الجر مع الفعل. I have 3 sons. عندنا هنا 3 sons. My son Carlos looks like me. فهنا Carlos is necessary information because there are 3 sons and the name Carlos is necessary to identify which son. لأن هنا عندنا مجموعة راح نعتبر Carlos هي الopposite of my son هو necessary information، لأن عندنا مجموعة 3 sons، فلازم نعرف اسم Carlos، فهنا ما نقدر نعتبره extra information. My youngest son يعني الأصغر Heifer looks like his father. فهنا the opposite heifer is extra information because there can be only one youngest son. هنا اعتبرنا extra information لأن هو الأصغر، فإحنا أكيد الأصغر، أو قالت the eldest إذا كان الأكبر أو الأصغر، فهنا نعرفه من هو، مثل heifer كارلوس اللي كان الأصغر أو الأكبر، لكن هنا قد يكون بوسطهم، يعني ما نعرف إذا كان الأكبر أو الأصغر، لكن هو من ضمن الثلاثة، لكن هذا الأصغر فنعرف أنه الأصغر، فكانت heavier هي extra information، معلومات يعني أكثر، فمو necessary information، ما نعتبره necessary information. هذا فيما يخص necessary information والextra information. إذا عندنا مجموعة أشخاص لازم الشخص اللي نستخدم الاسم يكون necessary، لكن إذا عندنا نتكلم عن شيء واحد مميز أو unique أو مثل the eldest the youngest، مثل هاي الصفات اللي قبله نستخدمها، فتكون extra، هاي تكون extra information يعني اللي بعدها، لأن هي ميزتنا. مثل منو highest mountain اللي هو نعرفه، يعني the highest mountain in North Iraq or North America، هكذا. كوما رول، طبعا هاي الفارزة اللي موجودة واللي هنا ما موجودة، هاي إلها رول. كوما رول use commas to separate an extra information adjective from the rest of the sentence. Don't use commas with necessary adjectives. هنا إذا لاحظنا إذا نريد necessary adjectives ما نستخدم comma، لكن إذا عندنا extra information نستخدم comma. إذا لاحظنا مثلا عندنا هنا
هنا مثل الجملة هاي عندنا قمر واحد، فكانت هاي المعلومات نسميها extra information، فعندنا كوما. هاي احنا مثلا نعرف the highest mountain، فكانت معلومات extra information استخدمنا كوما. لكن مثلا هنا my friend Tim، لأن أنا ما أعرف أي صديق ما استخدمت كوما، لكن هنا Tim my friend، مثل أقول Tim اللي هو صديقي الوحيد my friend، أقدر أقول Tim good، أخلي كوما لأن هي extra information، لأن هو already قال لنا Tim. لكن لما يقول my friend احنا ما نعرف أي صديق، فهنا كوما رول نستخدمها، ما نستخدمها مع extra information، فقط necessary information. بالعكس نستخدمها مع extra information لكن ما نستخدمها مع necessary information. هنا عندنا question A وهنا جواب مالته. Locate and underline as many apostrophes as you can find in the model paragraph on page 129. Explain the use of commas in each one. طبعا عندنا بالباراجراف إذا تشوفوا sentence 2 اللي هي موجودة في الباراجراف هنا، فممكن تفتحون الكتاب وأنا من يمي راح أشرحهم. فعندنا sentence 2 نلقاها Iranian New Year. Iranian New Year اللي تسبقها نيروز، فهي كانت oppositive لأن قبلها نيروز، فعندنا نيروز هو اسم يعني نعرفه، اسم مميز ومثل مناسبة مميزة، فهنا وجودها أن يعني نعتبرها extra information oppositive. ليش خلينا كوما؟ لأن هي extra information، يعني مثل عرفنا قبلها نيروز. أيضا عندنا sentence 4 the language of Iran اللي قبلها فارسي، فإحنا عرفنا إنه فارسي هي language of Iran، فهنا تعتبر extra information positive. وأيضا عندنا 12 yes هنا عندنا large outdoor fire اللي هي قلنا قبلها bonfires، فتعتبر extra information positive. Yes. B. Identify and punctuate appositives. Underline the appositives in each of the following sentences. Decide whether it is necessary or extra information, and write NI for necessary information or EI for extra information on the line. Add commas around unnecessary appositives. هنا راح نطبقها على التمرين اللي بعده. فعندنا هنا necessary information. ليش؟ لأنه the plant plateau the plant احنا عندنا هواي plant ما نعرف منه المحدد، فلازم يحدد لنا الاسم plateau. إذا ما عندنا plateau ما نعرف أي plant اللي يتكلم عنه. The plant plateau is more than 2.5 billion miles from Earth. هنا extra information لأن قال plateau، فهنا تعتبر معلومات extra information لأنه ذكر plateau is more than 2.5 billion miles away. هنا Venus the closest planet to Earth is only Venus the closest planet to Earth is only 25 million miles away. هنا نعتبرها the closest planet to Earth نعتبرها extra information، يعني معلومات إضافية، لأنه وطانا فينوس وهو فينوس واحد. هنا the largest plant in the university chapter، هنا the largest أيضا نعتبرها extra information لأن إحنا نعرف منه the largest plant in the universe.
is 11 times larger than Earth. فهنا تعتبر extra information. Astronomers, scientists who study the stars, discovered a 10th planet in our solar system in 2005. فهنا أيضا تعتبر extra information لأن أصلا منطينا اسمه فإحنا نعرفه. فهنا extra information. The moon is Earth's only natural satellite, but the planet Saturn has at least 22 satellites. فهنا نعتبرها necessary information لأنه ذكر the plant لكن ما نعرف أي plant تتكلم عنه. فاستخدمنا Saturn يعني استخدمناها as necessary information لأنه ما ذكرنا أو ما نعرف أي plant منهم. لقال the largest أو the smallest فما عرفنا فتعتبر necessary information. وإذا لاحظتوا ما فيها كوما. Adjective clauses are dependent clauses يعني اعتمادية تكمل معناها بالاعتماد على الجملة اللي بعدها أو اللي قبلها. Yes, they are called clauses because like adjective they modify nouns and pronouns. نعتبرهم adjective clauses لأنهم هم مثل الادجكتيف. مثل احنا نستخدم the big one أو مثل مثل brown dog نستخدم كadjective modifier the noun. لكن هنا نستخدم adjective clause أيضا they modify nouns and pronouns. They began with the words دائما يبدون بكلمات who, whom, which and that among others. These words are called relative pronouns. ذول الكلمات ما نعتبرهم مع adjective clauses ما نعتبرهم word question مثل who أو whom أو which. لا نعتبرهم relative pronouns. هنا يشتغلون شغل relative pronouns. And adjective clauses are also called relative clauses. ندعوهم أيضا adjective clauses أو relative clauses. Unadjective clauses joined to independent clauses makes a complex sentence. ذول adjective clauses ممكن ندرجهم مع independent clauses الجمل المستقلة والعبارات المستقلة حتى نسوي complex sentence. Because we use adjective clauses to give more information about a noun, they are very useful in writing definitions. For an example, propaganda is a form of communication. هاي عندنا independent clause. فكانت هنا relative pronoun that tries to influence people's thinking and actions. فهاي تعتبر adjective clause or relative clause. فهي عطتنا definition أكثر للبروباغندا is a form of communication that tries to influence people's thinking and actions. Latino music, which has many different styles and artists. هنا استخدمنا which اللي هي تعتبر relative pronoun وهاي نعتبرها relative clause أو adjective clause is being increasingly popular in the United States. Independent clause here Latino music is being increasingly popular in the United States. Dependent clause here which has many different style and artists. واللي بدت في relative pronoun ما نعتبرها word question. Sayda Hawkins Day is a day when women can invite men to dance or to go out on a date. أيضا هنا عندنا independent clause وهنا dependent clause واللي بدأت في when. Like adjectives, clause can be necessary or extra information. Use the same comma rule. طبعا أيضا ممكن تكون extra information and necessary information نستخدم نفس الرول اللي استخدمناها مع الoppositives. بعدنا هنا comma rule. Use commas
to separate an extra information adjective clause from the rest of the sentence. Don't use comma with necessary adjective clauses. فمثل عندنا necessary. Every culture in the world has special days that people observe with traditional food, customs and events. فهنا نعتبرها هنا necessary لأنه هنا ما نعتبرها extra information لأنه every culture in the world has special days that وعرفها إنه in this sentence the clause that people observe with the traditional foods, customs and events is an adjective clause modifying the noun days. يعني هنا شنو عرفت days. Since it is necessary to identify which days the writer is discussing, يعني إنه تعرف إن أي يوم أنا فيه الكاتب. يعني مثلا عندنا every culture in the world has special days، يعني لكن أي day ممكن أي يوم إنه راح نعرفه، فهو انطانا تعريف أكثر. The clause is necessary and comma are not used. That always introduces a necessary clause. طبعا that دائما معها introduce a necessary clause. ممكن هو أو which ممكن تقدم necessary or extra information، لكن that يقول دائما تقدم لنا أو تجي مع necessary information. فهنا ليش اعتبرنا necessary information؟ لأن الكاتب يتكلم عن day وما نعرف أي يوم هو، لا قال هالوين ولا قال مثل عيد ولا قال نوروز، لا قال day. فهنا نعتبر that clauses, relative clauses or adjective clauses is necessary information, not extra information. عندنا هنا extra information. Another example of a modern holiday with pagan origins in Halloween, which is on October 31. In this sentence, the clause which is on October 31 is an adjective clause modifying the noun holidays. The clause is unnecessary to identify Halloween's. It merely gives extra information about it. Therefore, commas are used, which, who and whom introduce extra information clauses. هنا ليش استخدمنا الكوما؟ لأن هو هالوين هو معروف في أي تاريخ وأي عيد يعني مميز، فإنه مثل هاي تعتبر extra information معلومات إضافية، فنضيف الكوما. يقول هنا which who whom دائما تجي مع extra information. فاللي صار عندنا حتى إذا تخربطنا أو صارت عليه معلومة إنه ما عرفنا، نقول that تجي مع necessary information، وهو which who whom تجي مع extra information. مثلا إذا أجتنا جملة فيها which وأنا أطلب منك إنه تخلي كوما، راح تخلي كوما بين الهالوين العبارة والعبارة اللي تسويها modifier أو تعرفها أكثر. لكن مثلا عندنا days ما نعرف أي day وعندنا that، فأنت إذا تذكر that تقول إنه ما فيها كوما، فما تخلي، ماكو داعي إنه نخلي كوما. هنا practice identify and punctuate adjective clauses. Underline the adjective clauses in the following sentences. Draw an arrow to the noun, each one modified. Decide whether each one is necessary information or extra information, and write NI or EI on the line. Add commas if they are needed. فمثلا عندنا the first one extra information. ليش؟ لأنه some of the customs of Easter, which is a Christian holiday, have a pagan origins. طبعا إستر هو معروف، فهي تعتبر extra information. خلينا كوما أيضا لأن extra information مو لأن بدأت بوجه، لكن هي extra information، لكن أيضا كدليل عندنا وجه. هنا to نعتبرها necessary information. Before Christianity existed,
people in Northern and Central Europe worshipped a goddess or a goddess whom they called Easter. Easter modifies gods. طبعا هاي whom they called Easter modify gods. فهنا gods احنا ما نعرف قصدهم اي آلهة او القصد باي آلهة كان الكاتب يقصد، فكانت مهمة فاستخدم whom وما بيناتهم فارزة، لأن احنا ما نعرف الجودز اللي يعني بيهم، لأن هم كانوا مجموعة هواية يعني عندهم من الجودز، فنعتبرها necessary information. extra information لأنه هنا Easter which means east was the gods of spring modifies Easter. طبعا هاي إنه modifies Easter اللي هي تعرف الأستر، فهنا هي extra information لأنه هنا عرفنا منه أستر، فطانا الاسم، هنا ما انطانا الاسم، انطانا goddess، فهنا هي أصلا gods يعني عرفها إنه بعدين طانا، فتعتبر extra information لأنه انطانا اسم الآلهة اللي يتكلم عنها. هنا عندنا necessary information. ليش every spring people من هذول الأشخاص people العابدين أو الغير عابدين who worshipped her healed، فهنا كان modifies people، فهنا مهم إنه ما نعرف أي أشخاص جاي يتكلم عنهم، اعتبرناهم necessary information. who worshipped her healed a festival to give thanks for their return of the sun's warmth. modifies people اللي هي هذه who worshipped her heels، فهنا تعتبر necessary information. عندنا 5 necessary information. ليش they offered the goddess cakes which cakes that they baked for the festival، يعني ما حدد يعني أي كيك احنا قاعد نشوفه مثل كاب كيكس أو كيك الميلاد، كيك الحفل، لا إنهم that they baked for the festival modifies cake، فهي necessary information لأن احنا ما نعرف أي كيك، قد يقصد بكيك الميلاد، كيك الاحتفالات. هنا تعتبر 6 extra information. These cakes were very similar to hot cross buns. عرفنا انه hot cross buns، لكن هي تعرفها اكثر which bakers or bakeries sell at Easter، فهنا modify hot cross buns. احنا عرفنا انه hot cross buns هي اللي عرفها انه كعك متقطع ساخن، فهي انه نعرفها يعني already، فهي تعتبر extra information.